Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. How are you today? I'm pretty good. I'm good, Miss. I'm fine. And you? Okay, I'm fine too, thank you. And who absent today? Nothing. Okay, I will read the presency. Aprilia Meliana Devi, Karisma Yes, Putri, Present, Miss. Inggit Dewi Pangestuti. Ada, Miss. Okay, complete ya. Ya. Okay, before we start our lesson today, let us reciting Al-Fatihah together. Start with Taus. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, let's get start to our topic today. Okay guys, jadi sekarang di screen kalian lihat apa? Gambar, Miss. Beach. Okay. Picture. Okay guys, what do you think about this picture? Holiday. Water. Okay, holiday, good. What else? Water. Water, Miss. Water, yes. What else? Many ikan. Yes, that's right, because in the sea, right? Yeah. What else? Umbrella. Many umbrella. People. Yeah, that's right. And what's about this picture? Mountain. Yeah, great. Anything else? Mbak. Sawah. Ya, ada sawah, ada banyak bebek, ada pepohonan. Oke, let's move to the dialogue. Nah, di sini ada dialogue. I have dialogue about Siti and Jen. Jadi siapa yang mau baca dialog ini? Yang jadi Siti siapa, Miss? Ya, siapa yang mau berdua dulu volunteer? Nanti Miss tunjuk buat siapa-siapa. Aku, Miss. Siti. Aku. Devi ya? Siti. Devi jadi Siti, Putri Yes. jadi Jen. Ya, Miss. Oke, please. Why are you looking so sad? I was reading an opinion article on bullying. It made me extremely sad. People like to exaggerate things. Bullying as such is no big deal. No, I don't think so. Bullying is prevalent in our society. It is important that everyone should be made aware of this social evil. I don't agree with you. Little bit teasing here and there is acceptable. I'm of the opinion that no one has any right to harsh or make people feel inferior. No one should have that kind of power. Hey, stop! You are getting too serious.
Yes, you should be serious about it as well. It would like to point out that bullying is everyone's problems and responsibility. If you condone bullying in any way, step, or form, it means you are taking part in it, whether it is directly or indirectly by being silent. Yeah, Miss. Done, Miss. Okay, thank you. Great, Devi and Putri. And what do you think this dialogue is talking about what? Bullying. Yeah, great. This is talking about bullying. In your opinion, what is bullying? Bullying is bad, Miss. Bullying is prevalent in our Yeah, bullying is society. bad. Yeah. Yeah. Anything else? Bullying is crime. Yeah. Yeah. Bullying is a crime, and also bullying is unwanted aggressive behavior in our society. And from this dialogue, kalian udah bisa nebak nggak kita akan belajar apa hari ini? Bullying. Opinion, Miss. Opinion and Yeah, thought. great. Yay. Uh, kalimat mana yang menunjukkan bahwa ini akan materi kita tentang opini? No, I don't think so. I don't agree with you. Ya, betul. Yeah, anything else? I'm of the opinion. I'm of the opinion that no one has any right. Yeah, great, Devi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang opinion and thought. Jadi opinion and thought ini adalah adalah pendapat dan pikiran kita tentang sesuatu atau opini. Okay, we move to the next slide. Nah, here I have some expressions opinion from personal opinion. Jadi personal opinion ini opini kita, cara kita menyampaikan opini terhadap sesuatu. Okay, who want to read this personal opinion? Saya bisa, Miss. Okay, Inggit, please. I agree. I believe. I reckon. I agree that. I doubt that. I assume. In my experience. I think. I disagree. In my opinion, what I mean is, personally, I think, from my point of view, I would like to point out that I strongly believe that sudah, Miss. Yeah, great, thank you. Jadi apabila kita ingin menyampaikan pendapat kita, jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini ya, kata-kata ini. Jadi next is general opinion. Nah, general opinion ini adalah pendapat beberapa orang tentang suatu hal, tentang opini atau tentang suatu apapun itu. Jadi kan kalau kita sendiri kita pakai I agree that. Nah, kalau untuk general untuk beberapa orang, jadi kita bisa menggunakan almost everyone, some people say that gitu. And who want to read this? Me, Miss. Yeah, please, Putri. General opinion. Most people do not agree. Almost everyone. Some people say that. Some people believe. Of course, many argue. Generally, it is accepted. The majority disagree with. The majority agree with. It is sometimes argued. It is considered. While some people believe. Yeah, great. Thank you, Putri. Nah, jadi begitu ya. Jadi nanti kalau ingin menyampaikan untuk general opinion, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini.
Dan selanjutnya adalah response. Ini untuk yang agree opinion. Agree opinion ini jadi kita apabila kita setuju tentang sesuatu, jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. Who wants to read? Me, Miss Devi. Okay, Devi, please. Responses agree opinion. Of course, neither do I. I think so too. I couldn't agree more. I agree with this opinion. This is absolutely right. I agree. I never thought of that. That's a good point. I agree with what you are saying, but have you ever? Nah, thank you, Devi. Jadi, apabila kita menyampaikan opini kita, kita juga harus memberikan alasan kenapa kita setuju atau kita tidak setuju tentang suatu opini atau tentang apapun itu. Jadi kita nggak boleh kayak yang, aku nggak setuju gitu, nggak boleh ya. Jadi kita harus ngasih tahu juga alasan kita kenapa kita jadi nggak setuju nih tentang atas opini atau tentang suatu apapun itu. Jadi selanjutnya cara untuk tidak setuju. Okay, I will read this. Responses disagree opinion. I'm sorry, I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I don't believe that. By this I mean, I disagree with you. I think you are wrong. That is not the same thing all. It is not justified to say so. I am not convinced that I can say agree with this and here's why. Nah, jadi kita apabila tidak setuju terhadap suatu opini atau suatu apapun itu, kita harus tetap menyampaikannya dengan cara yang sopan. Nggak boleh kayak yang, aku nggak setuju, gitu nggak boleh. Jadi kayak dalam bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang harus sopan. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan ketika kita tidak setuju terhadap suatu hal atau suatu opini. Nah, I have some example of how to agree and disagree with an opinion. Ini ada 3 kolom ya. Jadi pas bertiga. Statement, agree, and disagree. Nah, di sini ada statement, terus ada cara gimana kalimat setuju terhadap statement itu dan cara tidak setuju terhadap statement ini. Jadi siapa yang mau baca yang statement? Inggit, Miss. Okay, Inggit. And for agree? Saya udah. Okay, Devi. And the last is for Putri, right? Disagree. Yeah. Okay, please read. Statement number 1. Smoking should be banned in public places. I totally agree that smoking should be banned in public places. I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Statement number 2. Bullying is so prevalent in most schools. I cannot agree more with you. I think it would be wrong to generalize. Statement number 3. Women should not work. I think so too. Women should stay at home and take care of their children. I'm afraid I have to disagree with you on this. Harry Potter series is much better than Twilight series. Yes, I agree. Harry Potter series has a much better and well-developed storyline. It's not justified to say because both have different plots. Online gaming should be banned. Absolutely right. It should be as it distracts students from studying. I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skill. Udah, Miss. Okay, thank you. That's great. Jadi udah tahu kan ya cara-cara gimana kita menyampaikan
kalimat kita, kayak yang kita setuju atau cara untuk tidak setuju terhadap suatu statement. Nah, di sini kan dia nggak cuma kayak I totally agree that. Jadi dia kayak nggak semerta-merta ngasih tahu kalau dia nggak setuju, kalau dia setuju. Jadi dia juga ngasih alasan kenapa dia setuju dan juga dia ngasih alasan kenapa dia bisa nggak setuju terhadap statement tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Oke. Jadi selanjutnya, Miss ada soal. Padlet, Miss. Nih, jadi sebentar. Miss share linknya di ini ya, di chat. Tuh. Oke, Miss. Nah, kalian sekarang lihatnya apa? Padlet, soal, Oke. example. Oh, masih yang example ya? Iya, Miss. Oke, sebentar ya. Iya, Miss. Sekarang kalian lihatnya apa? Microsoft Word. Iya. Nah, sekarang untuk mengasah pengetahuan kalian udah paham betul nggak nih tentang materi kita hari ini? Jadi Miss punya 10 soal. Kira-kira satu soal kalian butuh berapa menit? 5 menit, Miss. Wah, buat esai dong kalau 5 menit. Saya 20 menit, Miss. Wah, ini mah buat skripsi ya 20 menit ya? 2 menit, Miss. 2 menit. Oke, 2 menit untuk satu soal ya. Ya. Oke, let's start. Jadi kerjanya di Padlet ya, tinggal tambahin yang plus itu. Oke, Miss. Oke, good luck. Iya, Miss. Oh. Kalau udah bilang ya, supaya Miss scroll lagi ke bawah buat soal nomor 4 dan selanjutnya. Oke, Miss. Belum, Miss. Belum. Kok laptopku lemot sih? Nomor 1 udah belum? Belum, Miss, bentar. I like it. Episode otomatis. Nomor 1 udah? Udah, Miss. Sudah. Nomor 2? Udah. Sudah. Nomor 3? Udah. Sudah, Miss. Devi udah?
Belum, Miss. Devi sampai nomor berapa? 2. Sekarang nomor 3. Oh, ini Lemot tahu. ini udah. Ini juga bisa tahu. Iya benar. Lemot. Ini kan necessary. Ini dokter. You should lie down and have some rest. Don't leave the bed if you. Iya. Nomor 2 udah, Devi? Belum, Miss. Lemot punyaku. Laptop aku lemot. Sekarang udah bisa, Devi? Belum? Sekarang Devi udah nomor berapa? Nomor 3, Miss. Oke. Inggit sama Puput udah sampai nomor berapa? 4, Miss. Oke. Kita nungguin Devi dulu ya. Siap, Miss. Sudah, Miss. Oke, sekarang nomor 5, 6, 7. Bentar. Aduh, giving opinion. Sebentar. Mana sih? Sekarang nomor 5, 6, dan 7 ya. Ya, Miss. Nomor 5 udah. Udah, Miss. Dah. Iya. Jen. Oh ya. Apa sih dia? 7-8. Nomor 6 udah. Sudah, Miss. Nomor 7. Sudah. Belum, Miss. Oh, Devi belum. Sudah, Miss. Sekarang nomor 8, 9. Inggit sama Puput udah nomor 8. Udah, Miss. Devi? Nomor 8 masih. Oke.
Assume that Sudah, Miss. Sekarang nomor 9 dan 9. 10. Nantek. you are right. Salah 9. Don't I think Chandra is responsible for this? Well, I don't know. That's no idea. I don't know. I don't know. I don't know. No idea. With the game. Sudah semua? Sudah, Miss. Oke. Oke, Miss cek ya di Padlet. Bikin update kan otomatis. Salah. Bukan. Tapi kalian kalau pakai Oke. Sekarang udah ada 2 jawaban ya, Puput Inggit dan Devi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih ada yang kurang paham mungkin tentang materi kita hari ini, tentang opinion and thought? Enggak, Miss. Oke, sekarang Miss tanya. Inggit, gimana cara Inggit menyampaikan kalau Inggit setuju terhadap suatu opini? Saya menggunakan kalimat I agree. Oke, benar sekali. Bagus, Inggit. Puput. Ya, Miss. Puput, kalau kita nih nggak setuju terhadap suatu opini, Puput biasanya pakai kalimat gimana? biasanya itu menggunakan I disagree, Miss. Ya, great. And Devi, gimana cara Devi menyampaikan suatu opini? I have idea. Bisa juga kayak in my opinion, terus in my point of view gitu ya. Opinion. Ya. Nah, jadi opini itu adalah the way cara kita menyampaikan pendapat kita atau pikiran kita terhadap suatu hal. Nah, jadi tentang opini kita ini tentang suatu yang jadi boleh opini kita ini berbeda dengan teman kita. Itu nggak apa-apa karena kita kan beda perspektif kan ya. Kita boleh setuju atau nggak setuju, tapi walaupun pendapat atau pikiran kita berbeda, tapi kita nggak boleh sampai yang kelahi karena kita beda pendapat ya. Jadi kayak kita harus menghargai pendapat teman kita, misal dia setuju atau nggak setuju. Jadi kita pokoknya harus menghargai teman kita juga. Dan juga kalau seperti yang udah Miss katakan tadi, kalau kita setuju atau nggak setuju tentang suatu hal, kita harus ngasih tahu juga alasannya kenapa kita setuju dan kenapa kita nggak setuju tentang opini atau suatu hal tersebut. Karena itu penting. Jadi kayak semisal itu tuh buat penguat opini kita gitu loh, alasan kita itu. Ya, Miss.
Jadi sampai sini nggak ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Mi. Belum. Oke, udah pada pinter semua ya. Alhamdulillah, Mi. Amin. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat Amin. Amin. dan bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Iya, Miss. Ingat ya, kalau kita nggak setuju, kita harus tetap sopan. Oke? Oke. Siap. Oke. Miss akhiri, I close our class today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you in our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.